오늘 신앙 고백 한번 할까요? Let's confess 주는 our faith first. 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. You are the Christ, the Son of the living God. 주여 말씀만 하옵소서 종이 받겠나이다. Please give me a word, I will accept it. 자, 오늘 본문은 아론에게 특별한 예배입니다. Today's transcript is about very special worship to Aaron. 지난주에 아론이 대제사장으로 임받았잖아요. Last week, Aaron was appointed as the high priest. 그리고 오늘은 아론이 첫 예배를 집례하고 있습니다. And today, he leads the first worship. 그 동안에는요 모세를 통해 말씀을 쭉 이렇게 받아왔어요. Before then, the Israelites received the words. 그러면서 성막도 만들었고 회막도 만들었죠. Also, they set the tabernacle and the tent of meeting. 자, 그런 중에 오늘은 아론이 대제사장으로서 이제 첫 예배를 집례하고 있는 겁니다. And today, Aaron leads the worship for the first time as a high priest. 그런데 이것이 나하고 무슨 상관이 있습니까? How this is relate to us? 여기 이 시대 파수망대로 사는 우리에게 중요한 미션을 주고 있습니다. Well, it gives us a very important missions to us who are the tabernacle who are the watchtower for this age. 그래서 우리 인생 여정 세 개가 나왔습니다. So we can see there are three life journeys here. 그 첫째가 후대 살리는 회막 운동. Firstly, the tent meeting movement that saved the fostery. 두 번째는 현장 살릴 회막 운동. And there's secondly, the tent meeting movement that will save the field. 세 번째는 영원히 남을 회막 운동입니다. And lastly, the tent meeting movement that will last forever. 여러분들이 평생 이 세 가지 여정을 갈 수 있다. 그 인생은 237 파수망대 축복의 여정이 될 것입니다. If you can go on these three journeys, then your life will become the blessed journey for 237 Watchtower. 그런데 어떻게 해요? But how can you do that? 여러분 록펠러 아시죠? You know about Rockefeller. 이 사람은 굉장히 가난한 집의 아들로 별로 배운 것이 없는 사람입니다. So he comes from a very poor family, so he was not well educated. 그런데 그의 어머니를 통해서 정말로 참 지식을 배웠죠. However, he was able to have true knowledge from his mother. 굉장히 중요한 영향을 받았습니다. Had very important influences from his mother. 일단 주일날 예배 시간 1시간 전에 나가라. Firstly, come to the worship 1 hour before the worship time. 가서 가장 앞자리에서 미리 기도로 준비해라. Sit at the very first row and prepare the worship with prayer. 특히 주의적으로 원하는 것은 무조건 아멘해라. Especially just give amen to everything that Lord's servant wants. 한 가지 더. 너는 세상에서 가장 11조를 많이 내는 사람이 되겠다. 결단하고 기도해라. Make this resolution and pray that you will become the one who gives most tithes in the world. 어떻게 되십니까? And what has happened to him? 수천 개 세운 초중고 빼고 대학교만 14개. Well, we don't need to even count about these elementary or middle high schools that was about like 1,000, but only university, it was 14 university he has built. 무엇보다 미국 전역에 2,000여 개 교회당 헌당. And moreover, he also built about 2,000 church buildings. 경제적으로는 11조만 계산하는 직원이 따로 40명 두었습니다. Also, he had like a special staff to count his tithe for 40 people. 한 명 더 소개할까요? Maybe I can give you one more example. 존 워너메이커 아시죠? You know about John Wanamaker. 이분도 굉장히 가난한 집의 아이였습니다. He was also from poor family. 당연히 학업도 짧았죠. Of course, he was not well educated as well. 그러니까 동네 그 조그만 슈퍼마켓 전문으로 간 겁니다. So he became a staff of one small market, supermarket. 나중에 미국 백화점 왕이 됐잖아요. But later on, he became the king of department store in USA. 또 미국의 최신부 장관까지 역임했고요.
And also he was the a minister of the postal service as well. 그런데 이분이 하나님 앞에서 어떻게 인도받는 분이냐? But what kind of guidance he had received before the Lord? 오직 복음, 오직 렘넌트 운동. The only gospel, only remnant movement. 여기에 생을 건 중지자였습니다. He was the lay leader, staking his life to this. 그래서 한 일화가 있잖아요. So actually there was one famous story about him. 미 대통령이 장관직을 요청한 겁니다. So he had received this request from the president of USA 이런 자의 no. about the minister. 이유는 난 주일 예배를 절대 빼먹을 수 없다. But he refused it point blank because he cannot miss just Sunday worship. 특히 주일학교 교사직을 절대 내려놓을 수 없기 때문이다. He cannot stop this Sunday school schooling. 제대로 하나님의 크게 은혜 입은 중지자가 분명합니다. It's really certain that he is a lay leader, received a lot of graces from the Lord. 이분이 수많은 업적을 남긴 것 중에 중요한 두 가지가 지금도 남아 있습니다. Of course, he has accomplished a lot of things, but there is two important things among them. 이분이 기도하는 중에 어느 날 깨달은 겁니다. He prayed a lot and then realized this one thing. 이 복음 운동을 위해서는 상류층을 파고들어야 큰 빛의 경제를 얻겠구나. For the gospel movement, I need to penetrate into the upper class so I can gain this economy of the light. 그렇게 기도하는 중에 역시 중직자 산민답게 상류층을 파고든 겁니다. So he penetrated into the upper class as a lay leader business people. 그게 바로 PGA 미국 남자 골퍼 투어죠. So it was the PGA, the golf tour. 그래서 거기에 큰 상금을 내걸고 하니까 세계적인 골퍼들이 대거 모여든 겁니다. So actually, he offered a very good high reward, the prize. So the like global level, the world level golfers came together. 하여튼 큰 돈들이 이렇게 몰려오게 되는 거죠. Of course, it brought high economy. 그다음에 또 이분이 하나 남긴 게 있습니다. And the other thing, 이분은 그 반대쪽을 파고든 겁니다. then he penetrated into the other side. 굉장히 낙후된 지역에 파고들어서 국가에 요청을 했습니다. He looked at the backward part and made this request to the country. 내가 전국의 소외된 지역 청소년들을 돕겠다. I will help the neglected teens throughout the world, throughout the nation. 그러니 국가에서도 협조해 달라. So please support me. 어떻게 도와주면 되겠냐? How can the country support you then? 먼저 이 아이들의 문화 공간이 있는 집을 짓도록 해달라. Let me build the buildings that has the cultural area for our teens. 아니 나라에서 얼마나 좋아하겠습니까? Think about how the country glad about it. 그래서 나라에서 이제 후원을 받아서 조그만 빌딩들을 짓기 시작한 겁니다. So with the support from the country, he started to build small buildings. 그 중에 딱 한 개씩만 아이들이 쉬고 놀고 하는 문화 공간으로 쓰고 나머지는 다 새를 이렇게 놓았습니다. So he used one floor as the cultural area for the children, but the others were rent out. 큰 수입이 되잖아요. Of course, it brought a high income. 자, 얼마나 이렇게 멋지게 인도를 잘 받습니까? How great guidance it was. 기도하면 다 보입니다. If you pray, then you can see all of this. 그래서 국가에다가 소외된 청소년을 돕겠다고 하니까 돈도 주고 땅도 대주고 다 이렇게 대주는 겁니다. So he said, like he gonna help these neglected teens, so the country even give the money and also the land. 돈 없어 할 수 있다 그 말이에요. Which means you can do this without money. 그 나머지 운영 어떻게 할 거냐? Then how can you apply this? 그러니까 벌써 아는 겁니다. 다른 쪽은 새로 놓겠다. So he has said this, I will just rent out all the other floors. 그 수입을 가지고 난 청소년을 도울 것이다. With that income, I will help the teenagers. 이게 전 세계로 퍼진 겁니다. This is spread out to the world. 그게 지금도 있는 YMC 운동입니다. That is YMCA movement. 거기서 뭐 했냐?
So what did he do? 방황하고 흔들린 아이들을 모아놓고 음악도 하고 찬양도 하고 이제 그런 겁니다. So he gathered all those teenagers that who are like a wander around, who were shaking, so and do the music together, do the praise together. 나중에 거기서 합창단까지 이렇게 만들고요. Later on, he even made a choir. 그야말로 전 세계적인 청소년 전도 플랫폼을 작품으로 만들어 놓고 남긴 겁니다. So he left this masterpiece, the global teenager evangelism platform. 자, 무슨 메시지입니까? What kind of message is this? 기도 좀 하자 그 말이에요. Let's pray. 기도하면 하나님이 보여주십니다. When we pray, God will show us. 그래서 정직자 사람들이 교회 살리고 후대 살리는 거 너무 쉽다. So it's pretty easy for our lay leaders, business people, saving the church, saving the posterity. 다시 말하자면 록펠러와 워너메이커의 공통점이 뭔지만 알면 됩니다. You only need to know the identity feature of Rockefeller and Wanamaker. 딱 예배와 기도 성공. Success of the worship and prayer. 그래서 이런 중직자 산업인 한 사람만 일어나면 끝납니다. So if we just have one person like this, then everything will take place. 자, 앞으로 우리는요 성전 건축도 해야 합니다. So moving forward, we need to build our church as well. 그것도 금토일 시대에 맞는 성전. The church the church for the age of Friday, Saturday, Sunday. 그래서 탑 렘넌트 포용자유크 운동과 237 다민족 공동체 운동을 성공시킬 그런 성전. The church building that will make the Time Remnant Gospel Movement 237 multi-ethnic united movement succeed. 근데 온통 현장이 병들었잖아요. You see, the field is ill. 막 한 집 끝나 한 명 이상 영적으로 정신적으로 시달리는 사람들이 있다니까요. There are so many people struggling mentally and also spiritually. 그래서 치유들도 있어야 됩니다. So we need to have this yard of healing. 그래서 한계청정도 렘넌트들이 마음껏 뛰고 놀고 할 수 있는 문화 공간을 만들어 줄 것입니다. And probably for about one floor, we will make cultural area for our remnant, like having fun, playing around. 또 한계청은요 성도님들 와서 편하게 쉬고 포럼도 하고요 가벼운 운동도 할 수 있도록 이렇게 만들 것입니다. And also we're gonna build one floor for believers have taking some rest, do the forums and do some like a easy like a hand-on the exercises. 특히 우리 다민족 제자들을 위한 충분한 쉼터 공간을 반드시 만들어 줄 겁니다. Especially, will definitely make this a shelter for our multi-ethnic disciples. 그리고 한국어 교실 분명히 만들어 줄 겁니다. And of course, the Korean language center as well. 무엇보다 TCK 영유아와 초등부를 위한 교육 시스템은 꼭 만들어 줄 것입니다. And this education system for our TCK, especially the babies and the infants and the elementary students, definitely. 지금 보니까요 방치되다시피 하는 TCK들이 너무나 많아요. Well, I can see there are so many TCKs who are neglected. 이건 우리에게 주는 메시지고 우리의 기회이기도 합니다. This is a message to us, an opportunity for us. 성경에 TCK들이 세계보험에 있잖아요. You know, in the Bible, actually, TCKs had done the early evangelization. 그러니까 얼마나 우리에게 주는 메시지고 중요한 기회입니까? So how important message and opportunity to us. 그래서 우리 함께 기도해서 진짜 응답 받읍시다. So we need to pray for this and receive the answer together. 어렵지 않다니까요. This is not that difficult. 예배 성공. The success from 기도 the 성공. worship and prayer. 그럼 하나님이 힘도 주시고 눈도 열어 주십니다. Then God will give us strength and God will open the door for us. 길도 열어 주십니다. He will of course make a way for us. 내 가정에 하나도 없어도 될 만큼 하나님께서 모든 걸 싹 다 책임져 주십니다. He will be responsible for everything, so we can do this without anything. 그래서 어떻든 우리는 이 렘넌트 운동을 성공시켜야 됩니다. So we need to make this remnant movement to succeed. 자, 이 중요한 일들을 놓고 본문 한번 보십시다.
So with all those important things, let's see today's transcript. 제가 그런 눈을 가지고 보니까 지금 아론만큼 중요한 게 아론의 아들들입니다. So with these eyes, actually, Aaron's son so important as Aaron important. 쉽게 말하면 미래를 위한 대학 청년들 그리고 젊은 교육자 이 너무 중요합니다. Easily say for our future, the college students, the young adults, especially this young assistant pastor, is so important. 위에서 말씀드린 렘넌트 문화사역과 특히 디스케 사역을 놓고 약간만 한번 여러분들 생각해 보라니까요. With the remnant culture ministry and especially TCK ministry, please think about this a little bit. 그러니까요, 이 젊은 청년들, 대학생들, 그리고요 중직자 산업인 이 젊은 얼마나 중요합니까? How important our university students, young adults, and all our young like ladies and business people. 그리고 미래를 책임질 젊은 부교육자도 굉장히 중요합니다. Young assistant pastors who will take over the future so important as well. 그래서 여러분들 기도해 줘야 돼요. So please pray for them. 그리고 이제 이런 일들 놓고 이제는 우리가 뭐 이렇게 막 함부로 하고 그러면 안 돼요. So we should be really careful. 이제는 아주 진중하게 기도 속에서 하나씩 실제로 인도받아야 합니다. With our best behavior, with our prayers, we need to receive guidance. 왜입니까? Why this so? 그게 30여 년을 기도해온 탑 렘넌트 복음제뱅크 운동이기 때문에 그런 거예요. This is the top remnant gospel event that we have prayed for last 30 years. 그래서 우리는요 이제 천안 수준도 넘어서야 돼요. So our church should overcome the level of Cheonan this region. 서울 수준도 넘어서야 됩니다. Even the the level of the soul as well. 3단체를 능가할 그런 수준으로 끌어올라가야 됩니다. We should even reach the level that is over 3 organizations. 그래야 저들을 살려낼 수 있잖아요. So we can save them. 그래서 제가요 요즘 새로운 도전을 하고 있습니다. So these days I'm having these new challenges. 나부터 갱신하자. Upgrade myself first. 나부터 업그레이드 시키는 것이다. I have to upgrade myself first. 근데 어떻게 해요? But how I can do that? 뭘 갱신하고 뭘 업그레이드 시켜 보여야 되죠. I need to be able to see what should be upgraded. 안 보이면 잘하고 있는 줄 압니다. If I cannot see that, then I will just think, oh, I'm doing great. 제가 그런 착각을 많이 하고 있었다니까요. I had a lot of misunderstanding about myself like 근데 that. 진짜 기도하니까 보이더라고요. But when I started to do the real prayer, I was able to see that. 그래서 더 복음 누려야 되겠구나. Oh, so I need to enjoy the gospel more and more. 진짜 더 집중해서 기도해야 되겠구나. I need to concentrate on the prayer more and more. 결단했지만 잘 안 되더라고요. Of course, I made this resolution, but it doesn't take place easily. 그러니까 너무나 틀린 것들로 각인되어 있고 또 모르고 막 착각하고 있는 것들이 너무나 많이 있었다 그 말이에요. So I was like imprinted with the wrong things a lot, and then I did not know. So I had a lot of misconceptions and misunderstandings. 그렇다고 이 중요한 것들을 두고 있는데 우리가 포기할 수는 없잖아요. But we have a lot of important things ahead of us, so we cannot just give up. 그래서 우리 함께 더 집중해서 기도합시다. So let's pray, let's concentrate more. 그 힘 받아서 우리는 이제 정말로 도전하는 겁니다. With this strength, we will challenge all together. 이유 있는 도전. Challenge with reason. 근데 어떤 분이 그러더라고요. 뭘 자꾸 도전하냐고 그러더라고요. Some people come to me and said, why we should keep up challenging. 이번에 원단 메시지 자체가 도전이에요 지금. But please remember the New Year's message. It was a challenge, 맞아요? isn't it? 우리는 언약 잡고 이유 있는 도전을 하는 겁니다. Let's grab hold on to the covenant and do this challenge with reason. 안 되는 사람은 그 이유를 가지고 더 무릎으로 싸우고 도전하는 겁니다. If you cannot do then with reason, please challenge more and more with your knee. 하나님의 뜻이면, 하나님의 계획이면, 하나님의 역사해 주시면 됩니다.
If it's God's will, if it is God's plan, then He will work upon it. 그런데 도대체 뭐 때문에 이렇게까지 해야 되는 겁니까? But then why? Why we should do that like this much? 저는 우리 후대들에게 이 가난과 이 수준 낮은 삶을 절대 물려줄 수 없습니다. I really cannot hand this over this all low standard of living and poverty to our next generation. 무엇보다 우리에게 계신 이 절대 가치의 복음과 이 보좌의 축복을 어느 정도인지 맛보고 그리고 영원한 작품으로 후대들에게 남겨줘야 되는 겁니다. And also how great this gospel is, how great the blessing of throne is. We need to deliver this to our next generation as our masterpiece. 그래서 제가 좀 더 집중합니다. So these days I concentrate more. 그러면서요 세상 말로 투잡을 하고 있어요. 투잡. And these days I'm having two jobs. 목회와 선교적 기업. This pastoral ministry and also the missionary enterprise. 왜요? Why is that so? 이대로 멈출 수는 없기 때문에. Because I cannot stop like this. 하나님은 원한을 가지고 30년을 또 기도하게 하셨기 때문에. And God has let me pray about this for 30 years already. 그래서 우리 후대와 237 5천족 복음화를 위한 탑 렘넌트 복음예배권 운동. So the top remnant gospel development for our next generation to 37 countries, 5,000 tribes, evangelization. 그것을 위한 셋도 있는 성전 건축과 장학재단. And the building the church with 3 yards for that, and also the scholarship foundation. 이거 응답으로 받아들여야 되니까. We need to receive this as our answer, and we need to enjoy it. 솔직히 어떤 이런 생각도 해요. Honestly, I also think this way too. 내가 이렇게까지 해야 되는가? Should I do this like this? 아무튼 노가대 막 하고 해야 되고 너무 육신적으로 힘들 때도 있어요. Sometimes it's really even hard for me. 그래도 저는 여기서 멈출 수 없습니다. But I cannot stop this. 여러분 우리 함께 이 복음 더 진하게 누립시다. So let's enjoy this gospel all together more powerfully. 더 보좌에 집중하십시다. Let's concentrate on the throne more. 그래서 그 복음과 그 힘을 가지고 멋지게 우리 렘넌트 운동 성공시킵시다. So with this gospel, with this power, strength from the above, let's make this top minutes gospel 그러지 하나님께서 succeed. 역사해 주실 것입니다. Truth God will work upon us. 그런데 여러분요, 진짜 여러분이 절대 아셔야 할 게 있어요. But there's something you must know. 하나님은 언제 누구에게 최고의 가치 있는 응답을 주셨느냐입니다. When and to who God has given the greatest answer. 바로 렘넌트 운동, 탑 렘넌트 복음 인재 운동한 그 사람 그때에 주셨습니다. It was to the one who do this remnant movement, and when he does this remnant movement. 그게요 하나님의 절대 목표를 이루고 시대마다 재앙을 막는 하나님의 방법이었기 때문에. Why is it so? Because it was the way of the Lord fulfilling His absolute goal and stop the disasters of the age. 그래서 오늘 본문에도 나왔어요. So actually, it was appeared in our transcript as well. 아론의 아들들. Aaron's sons. 무슨 말이죠? What message is this? 미래를 위해서는 렘넌트라야 된다 그 말이에요. It should be the remnant for our future. 그래서 우리가 RUTC 운동을 막 하잖아요. That is why we are doing this RUTC movement as well. 또 이번에도요 우리 단체가 세계 선교대회도 합니다. And this time we're gonna do this World Mission Conference as well. 그러니까 이 렘넌트 운동 여기에 방향을 맞춘 선교사님들을 모아서 힘도 얻게 하고 이렇게 하는 대회죠. So this is a conference gathering all those missionaries who have this conference and then let them receive the power from it. 그래서 우리도요 다 여기에 방향 맞춰서 함께 딱 선교사 이 대회 합숙에도 이렇게 또 5명이나 함께 인도 받습니다.
So, because this is so important, so our church joined this this conference. So, we invited like 5 missionaries from the other countries. 또 이 기간에요, 중요한 선교사님들 우리 교회 초청도 합니다. And so during this period, we will invite important missionaries to our church as well. 16일, 23일, 30일 매 주간 선교사님들 초청합니다. On 16th, 23rd, and also 30th, every week we will invite missionaries. 정말로 기도해 주시길 바랍니다. So please pray for them. 중요한 건 무엇 때문에 이 일에 우리가 헌금도 하고 봉사도 하느냐 그거예요. Important thing is for what we do this like offerings and also the services. 저분들이 힘을 얻어야 전 세계 속에 흩어져 있는 렘넌트들에게 이 복음은 전달할 수 있다니까. Because we need to deliver this gospel to the world. 그래서 우리도요, 다 거기에 방에 맞춰서 탑 렘넌트 복음 인재뱅크 운동 계속 기도하고 있지 않습니까? So that is why we drag ourselves to this permanent gospel movement. 우리 기도로 성공시킵시다. So let's make this succeed with our prayers. 어렵지 않습니다. It's not that difficult. 여러분 중에 록펠러 워너메이커처럼요, 눈뜬 승직자 산업인 한 명만 일어나도 됩니다. It will just take place if we just have this one leader businessman just like Rockefeller and Wanamaker. 감사하게 우리 교회에 그렇게 준비된 젊은 중직자들이 있습니다. So thankfully there are many young lay leaders who were prepared like that in our church. 그래서 그런 여러분이요, 다 계획도 하고, 그래서 함께 도전해서 뭔가 힘있게 응답을 찾아냅시다. So let's plan this, let's challenge this with our power and get the answers. 진짜 온 교회가 힘을 얻고 살아날 수 있도록. So whole church can gain the power and be alive. 특히 우리 렘넌트들이 언약의 꿈과 비전을 가지고요, 미래를 위해서 확실하게 준비해 나갈 수 있도록. Especially for our remnants, they can have this covenant dream and vision and prepare the future. 그러면 하나님은요, 3,000 제자도 몰아다 주십니다. Then of course God will bring us the 3,000 disciples. 안디옥 교회에 축복했던 그 축복도 회복시켜 주십니다. And also He will recover the blessings that He has given to Antioch Church. 무엇보다 여러분이 힘 있는 파수 망대 응답을 누리게 되는 겁니다. And of course you will enjoy the answer of Watchtower more 자, properly. 이게 오늘 본문을 통해 주신 하나님의 메시지다 이렇게 받으시면 돼요. This is God's words given to us through today's transcript. 자, 본론입니다. So main thing for today. 그래서 우리는 이 일을 놓고 무슨 운동을 해야 되냐? So what kind of movement do we need to do? 첫째, 후대 살리는 회막 운동을 알아 있습니다. Firstly, the tent meeting movement that sets the future. 그게 본문 9장 1절에서 3절 말씀이죠. That is verses 1 through 3. 그래서 여러분요, 우리는 후대 살리는 회막 운동을 해야 합니다. So we need to do this tent meeting movement. 그런데 목사님, 왜 성막 운동이 아니고 회막 운동입니까? But Reverend, why it's not the tabernacle movement but the tent meeting movement? 아이들이 모여야 회막을 통해서 성막을 통해서 주시는 그리스도의 언약을 전달시킬 수 있잖아요. Think about it. We need to get the children so we can deliver this covenant from tabernacle to them. 그런데 여기에요, 아론과 아론의 아들들과 장로들이라고 이렇게 나와 있습니다. But if you can, but you can see this Aaron and his sons and the elders of Israel in today's transcript. 한마디로 이 회막 운동을 위해서 온 교회가 원내스더라 그 말이에요. Which means you need to have this oneness for this tent meeting movement. 그런데 좀 전에 말씀드렸지만요, 중직자 산업인들이 워너메이커처럼 눈만 탁 떠버리게 되면 모든 문제 끝입니다. As I told you earlier, you hear all the leaders and businessmen. If you just open your eyes, just like on the makers, then all the doors will be just open. 진짜 모든 문 다 열려버려요.
Every doors will be opened. 그래서 부탁합니다. So please, 우리 중직자 산업인들은요, 이 언약을 붙잡고 성전 건축 응답의 기회를 놓치지 마세요. all ladies and businessmen, you should not miss hold of this, big opportunity of the answer of, church building. 왜요? Why the 하나님의 story? 뜻입니다. Because it's God's will. 탑 렘넌트 복음 인재 뱅크 운동을 성공시키고자 하시는 하나님의 뜻이라니까. This is God's will, who wants to make this time remnant gospel to succeed. 그런데 회막에 사람들을 모아놓고 뭐 했죠? But then, what did they do after they gathered the people in the tent of meeting? 번제. The bunch offering. 한마디로 그리스도 운동했다 그 말이에요. They did this Christ movement. 그런데 그 일에 아론 하나면 충분하지 뭐 때문에 아론의 아들들까지 등장시키냐 그 말이에요. But then, maybe it was enough, so enough with Aaron one person, but why they even brought Aaron's son? 이 그리스도의 복음과 복음 운동이 후대들에게까지 전달돼야 되니까. Because this Christ movement that has to be delivered to our posterity. 또 보면 화목제도 나옵니다. And in today's trends, you can see this fellowship offering too. 이 일은 누가 뭐라고 그래도 그리스도로 우리가 하나님과 화목게 되어져야만이 성공시킬 수 있기 때문에. Why is it so? Because we need to have this harmony with the Lord. Only then we can make it succeed. 뭐 소재도 나왔어요. Of course, there was about the grain offering. 그래서 어느 정도 돼야 되냐 그 말이거든요. Which means how much we need to do this. 매사 이 복음과 복음 운동이 감사가 되어질 만큼 우리가 복음의 원내스로 복음을 들고 복음의 원내스를 이루어야 된다 그 말이에요. Which means we need to enjoy this gospel. We need to have this oneness in the gospel for 24 hours every moment. 자, 이렇게 언약 잡고 인도받은 이스라엘에게 하나님은 새 절기의 응답을 주셨습니다. So God has given 3 feasts answer to Israelites who had received this guidance. 이 새 절기 뭔지 알죠? You understand this about these 3 feasts? 6월절, 오순절, 수장절. The Passover, the Pentecost, and the Feast of Ingathering. 그런데 이스라엘 보게 되면 이 새 절기가요 국가와 그 가문의 막 대명절입니다. Actually, to Israelites, these 3 feasts, this is like household event. 1년 3차씩 하는데요. 한 절기 때문에 막 한 달씩 막 이제 행사를 벌여버려요. 축제를 막. This is like 3 times a day. So each time they have like a 1 month event. 그러니까 한 달 동안요, 다 온 가족이 후손들과 함께 막 말씀도 나누고 그거에 대해서 포럼도 하고 그러면서 이 언약을 다 전달하고 각인시키는 겁니다. So for the women, they share these stories like about the gospels. They share they do all these forums. So which means they deliver this covenant to their children for that 1 month. 광야교에서 대표적 그 응답을 드렸어요. So in the during the journey of the wilderness, they have enjoyed this answer. 그렇게 해서 일어난 광야교회 렘넌트를 통해서 가나안 땅을 정복하게 된 것입니다. So through the remnants of this wilderness church, they have conquered Canaan. 무슨 메시지인지 하나님의 음성으로 들리십니까? Do you understand this? 자, 그럼 두 번째죠. Then big number 2. 이 응답을 위해서 우리는 현장 살릴 회막 운동을 해야 될 줄 믿습니다. For this answer, we need to do the tent of meeting movement to save the field. 어떻게 해요? But how can we do that? 본문 11절에 가죽은 진 밖에서 태워라 그랬어요. If we look at the verse 11, you need to bond up the flesh and the hide outside the camp. 이게 무슨 의미냐? What does it mean? 여러분들 진 밖에서요 소 잡고 양 잡으면 그 고기 태워봐요. They think about what would be happened if you the bond up all those remainings outside the camp. 사람들이 그거 보면서 깨닫게 되는 겁니다. People can see that and realize. 바로 현장에서 복음 운동이야 그 말이에요. Which means you need to do the gospel movement at the field. 이게 현장 살리는 회막 운동입니다. This is a tent of meeting movement to save the field. 더 중요한 게
이 현장에서 이 살리는 회막 운동을 통해서 우리 후대들이 홍해 사건이 재인식될 수 있도록 도와줬어요. More important, please let our let our next generation, let our children rediscover about the Red Sea through this. 왜요? Why the story? 앞으로 요단을 건너고 여리고를 무너뜨리고 아모리 족속을 깨버리고 아나 자손까지 꺾을 사람들은 우리 후대들입니다. Because our children will, cross over the Jordan and then crumble down the Jericho, Amorites, allied forces, and then also Anakites. 그래서요, 이렇게 현장을 살리고요, 우리 후대까지 살리는 이 현장 회막 운동을 성공시켜야 되는 겁니다. So we need to make this field tent meeting movement succeed, so we can save our field and also our children. 그래서 여러분 직장이, 여러분 가정이, 여러분 자신이 다락방이 되고 미션이 되고 팀 사역자가 되면 돼요. So please make yourself, your household, your office as your darakban and then mission home and then ministry. 그럼 어떻게 Team 하면 ministry. 진짜 이 현장 살리는 회막 운동 응답으로 받느냐? But then what should we do to make this tent meeting movement to save the field? 그거 진짜로 하면 응답 주셔야 하나님이. If you really pray about it, then God will give you the answers. 무엇을 하면 응답 받냐고요? What should we do? 하나님이 원하시는 현장 회막 운동 하라니까. Do this tent meeting movement to save the field. 그래서 하나님이 원하시는 언약 붙잡고 인도받으면 돼요. So grab hold on to the covenant and receive the guidance. That's it. 그래서 저는 딱 한 개를 붙잡았습니다. So I have grabbed hold on one thing. 3단체와 미래산일 탑 렘넌트 복음 인재뱅크 운동. Top remnant gospel development that will save 3 organizations in the future. 근데 감사하게 여기에 대한 하나님의 응답이 지금까지 계속되고 있어요. So thankfully God's answer about this being continued until today. 중요한 건요, 그 일을 위한 하나님의 본격 역사가 지금 놀랍게 진행되고 있습니다. And I can see that God has given me this like official history, official work about 약간만 this. 기다리면 여러분들 알게 될 거예요. Just a little, wait for a little bit, and then you will see. 자, 그래서 우리는 어떤 성전을 지어야 될 것이냐? So what kind of church we need to build? 마지막 세 번째 메시지입니다. This is our last message for today. 6절에 여호와의 영광이 너에게 나타나리라 그랬어요. So if you look at the verse 6, it says the glory of the Lord may appear to you. 하나님은 여러분들에게 영원히 남을 회막 운동을 하라 말씀하고 계십니다. Do the tent meeting movement that will last forever. 그래서 우리는 셋들 있는 성전 건축 여기에 도전하는 겁니다. So that is why we do the challenge to build this tabernacle that has 3 yards. 왜 다 모여야 되니까? Why is so? Because we need to get gather. 특히 우리 후대들이 모여야 되니까. Especially we need to get our next generation. 아니 후대들이 앞으로 미래 살릴 그런 지역들 아닙니까? They are the main figure who will save the future. 특히 3단체 살릴 지역들. And those are 3 organizations. 그리고 성전에는 2, 3, 7 다민족 제자들 막 몰려와야 됩니다. And also we need to, we need to bring this Messianic disciples from 237 countries. 2, 3, 7 파고들려면 2, 3, 7 문이 있어야 될 거 아닙니까? We need to have this door to 237 countries. 세상 다 병들어 버렸어요. The world is ill. 그들을 치유해 줄 수 있어야 될 거 아닙니까? We need to be able to heal them, right? 그래서 셋들 있는 회막을 짓게 하신 겁니다. That is why God is letting us to build this church building which has 3 yards. 그래서 그 일을 위해서요, 아론을 대제사장으로 다 임시키고 오늘 첫 예배를 집례하게 하신 겁니다. So for that, God has appointed Aaron as the high priest, and today he leads the first worship as the high priest. 그때 이 부분을 이렇게 말하고 있는 겁니다. And at the time, God has talked about this to him, 아론의 to them, 아들, 아론의 아들들. Aaron's sons. 요즘 말로요,
젊은 이제 부교육자들. So assistant pastors, young assistant pastors in today's world. 왜요? Why is that 다시 so? 말하지만 우리의 후대들에게 이 복음이 전달되어야 된다니까. Telling you this again, we need to deliver this gospel to our posterity. 그래서 반드시요 우리는요 후대에게 이 복음과 언약을 전달해야 됩니다. This is a must. We must deliver this gospel and covenant to our posterity. 그래서 6절에 영원히 남을 회막 운동을 하라. So in today's translation, verse 6, do the tent meeting movement that will last forever. 다른 힘이 있어야 됩니다. We need to have different power. 그래서 to 보니까 do this. 성막의 지성소 안에 언약궤가 모시져 있습니다. You know, there is the Ark of Covenant at the holy place of the tabernacle. 자, 언약궤 무슨 메시지입니까? So this Ark of Covenant, what does it mean? 한마디로 압축하면 오직 그리스도 모으면 돼. 끝. The only Christ solution to all the problems. 한마디로 그리스도 하나면 충분하다 그 말입니다. So we only need Christ Himself. 그래서 우리는 오직 그리스도의 능력을 받고 누리라는 겁니다. So receive this power of the only Christ and enjoy it. 그리고 회막을 만들게 한 겁니다. And He let us build this tent meeting. 왜요? Why is that so? 모여서 그리스도로 충만되고 또 그리스도를 후대에게 각인시켜야 되니까. Why is that so? We need to be satisfied with the Christ, be filled with the Christ, and then deliver the Christ to the next 그래서 generation. 그 언약 잡고 인도받은 사람들에게 하나님이 세절기의 응답을 주셨어요. And God has given this three feast answer to those who grab hold onto the covenant of Christ. 구체적으로 6월절, 해방, 오순절, 능력, 수양절, 보좌의 축복이죠. So the Passover, the liberation, the Pentecost, the power, and also the feast of ingathering, the blessing of the throne. 한 가지 질문하겠습니다. So I will make this one question to you. 여러분도 이 언약을 붙잡고 지금 예배드리고 있습니까? Do you really grab hold onto this covenant and do the worshiping right 그러면 now? 여러분에도 동일한 역사 일어날 것입니다. Then of course God will give you the same 말씀 받을 word. 때 6월절의 역사, The work of Passover when you receive the word. 기도하고 찬양할 때 오순절의 역사, The work of Pentecost when you praise the Lord. 하나님 앞에 감사함으로 헌금하고 할 때 하나님은 수장절의 역사. When you give up for it with thanksgiving, then God will give you the work of feast of ingathering. 그래서 여러분이 완전히 치유 서밋으로 파수 막내로 세워지게 되는 겁니다. So you and me will be raised up as the witness of the Watchtower. 그래서 사탄이 마귀가요 예배 놓고 자꾸 타협하게 하는 겁니다. That is why Satan and the devils, they make us, have some kind of arrangement. 어떻게든 여러분들이요 이 어마어마한 보좌의 축복을 누리지 못하게 하려고. So anyhow we can miss the hold of, anyhow we cannot enjoy the, blessing of the worship. 그래서 지난주에 무슨 말씀을 줬어요? So last week God has given us this message. 제사장은 깃불과 엄지손가락, 엄지발가락에 이 복음의 피를 발라라. So the priest said, you need to put this blood of the covenant on your earlobe, on your thumb, and also big toe. 어마어마한 보좌의 축복을 뺏긴다. 얼마나 억울합니까? Think about it. If you taken away this amazing, this tremendous blessing of the throne. 그래서 예배 이전과 이후를 성공시켜라. So you need to make succeed the time before the worship, after the worship. 그래서 록펠러 어머니가 너는 예배 시간 1시간 전에 가서 예배를 기도로 준비해라. So Rockefeller's mother told his son, told Rockefeller, you should go to the church 1 hour before the worship and prepare the worship with prayer. 저는 어느 정도 예배를 중시 여기냐? So for myself, how important this worship is. 저는 월요일부터요 다음 주 메시지를 놓고 진짜 정무시로 계속 집중합니다. I concentrate on the words on my scheduled time and also any time from Monday for next week's message. 그래서 메시지를 탁 이제 여러분들에게 전달하기 위해서 정리할 때는 진짜 초집중합니다.
So when I when I prepare the sermon for you, I really concentrate like 100%. 그때는 우리 하다묘가 와서 뭐라고 해야 돼요? 야단칩니다. Even that even my grandson Hadan come to me, I don't let him do. 왜요? Why the so? 그만큼 중요하기 때문에. Because this is that important. 생각해 보세요. Think about it. 여러분들 언약 잡고 복음의 흐름, 말씀의 흐름을 타야 되잖아요. You need to grab hold on to the gospel and take on this floor. 그런데 강단에서 제가 내 말을 하면 되겠습니까? So think about it. You should do that, but what would happen if I give you my word? 그러니까 저는요, 이 본문을 통해서 하나님 우리에게 주신 메시지가 뭐냐? 그거 놓고 계속 묵상해요. So I do concentrate, I do meditate every moment. What is the covenant and message that God wants to give to our church through today's transcript? 그리고 어떻게 하면 이 메시지가 제대로 다 전달되게 할 것인가? 그거 놓고 계속 기도합니다. Then what should I do to deliver this properly? 그런데도 어떤 데는 내 말이 섞어 나간다니까. But still, I can feel that sometimes I give my own word. 그래서 부탁드립니다. So please, 저를 위해서 진짜 기도해 주세요. please pray for me. 우리가요, 보좌의 말씀을 다 같이 함께 다 제대로 받고 누리고 전달해야 될 거 아닙니까? So we can receive the words from the throne, and we can enjoy it together, and we can deliver it together. 그래서 우리 함께요, 저 2,3태를 살리고 3단체를 살리는 탑 렘넌트 포인트 뱅크 운동 성공시킵시다. So let's make this three Taiwan's gospel succeed all together. 결론입니다. Conclusion for today. 본문 8절 9절에 아주 중요한 말씀이 나와요. There are so important words to this transcript, verses 8 and 9. 제사장의 아들들은 따로 번제를 한 번 더 해라 했어요. So sons of peace, you need to have another burnt offering for yourself. 무슨 말이에요? Separately. What does it 미래를 mean? 책임질 젊은 부교육자들과 우리 젊은 중직자 산업인들은 복음을 더 집중해서 더 누려라 그 말이에요. So for our young assistant pastors who will take over and who will be responsible for the future, God will give you the double portion of the grace. 그래서 정말 이 언약 잡은 우리 이 차세대 이 지도자들에게는 하나님께서요, 약간만 진짜 집중해도 2배의 응답, 갑절의 응답을 주실 것입니다. So if you if you just focus, like concentrate just a little bit more, then God will give you a double portion of blessing. 그렇죠. 하나님이 모세에게 주신 메시지보다요, 여호수아에게 더 강한 메시지를 줬잖아요. So remember, God has given like more stronger message to Joshua than He did to Moses. 그래서 모세에게는 가나안 땅 주겠다 그랬어요. To Moses, God said, "I will give you Canaan." 근데 여호수아에게는 이미 줬다 그랬어요. But to Joshua, I have already given to you. 엘리야에게는 큰 능력을 줬어요. And then, to Elisha, he had given some like a great the power to him. 그 후계자 엘리사에게는 갑절의 능력을 주셨어요. But to Elijah, God had given no. What I meant like to Elijah, God had given like great power, but to Elias descendant Elisha, God has given double portion of 그래서 this 저는 확신하는 faith. 게 있어요. So I do have this assurance. 특별히 임마누엘 천안교회 여러분들에게는 두 몫의 축복을 주실 것이다. God will give you double portion of the blessings to 그 our church. 두 배의 축복 Emmanuel 주시는 Church. 이유 딱 한 가지밖에 없어요. Of course, there is only one reason for this double portion of the blessing, 세계 복음화를 위하여. for the world evangelization. 그런데 237 탑 렘넌트 포인트 그 운동 우리 딱 언약 붙잡고 하잖아요. And also we do hold on this covenant of tabernacle split movement. 그래서 하나님은요 특별히 이 시간에 모세 앞서 보냈던 주의 사절을 여러분에게 보내실 것입니다. So God will send out His helpers that He had sent for Moses. 저렇게 많은 중직자들 모여 기도할 때 헤롯 왕을 지신 하나님께서
여러분들에게 그 사자를 보내서 여러분의 대적을 꺾어버릴 겁니다. You know, when many ladies gathered all together and they prayed, God has sent His angels to forward the early church. God will send that heralds to you as well. 언제요? But when? 오늘 이 말씀을 나의 언약으로 탁 붙잡고 갈 때. When you grab hold on to today's words and your covenant. 그래서 이 언약 붙잡고 탁 인도받는 모든 곳에 하나님께서 주의 사자들을 파송하사 여러분을 승리케 할 것입니다. So God will send out His angels to everywhere you go with, today's words and your covenant, and God will work upon you. 이 보좌의 축복이 날마다 넘치게 되어지기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축복합니다. So I do bless all of you in the name of Jesus Christ to have this blessing of the throne every day. 기도하겠습니다. Let us pray.